If you want to return any values, your return type should not be void. Void ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಯ್ಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ which calls again and again itself until it satisfies some condition. Hello everyone, I welcome all of you to the third session on the chapter user-defined functions. Alright, so it's very interesting. I think all of you are enjoying what we are trying to explain in this chapter. So let's have a quick recap before I get into the session. What is that we have discussed? So guys, please understand, we have discussed something about the function in the previous session. Of course. Alright, so let's start the recap. So what is that I have in the recap? Please understand, I spoke about the general syntax. What did I discuss in the last session? General syntax ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? What is that you will call it as a general syntax? Function ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? So function the general syntax ಏನು? So first I have to write the return type. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಡ್? ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಫೈನ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ parenthesis I will write the argument list. I will write the argument list. So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಫೈನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಕೋಡ್ ಇದ್ರೂ ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆದು ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. So lastly, if I have mentioned my return type as integer, I have to write my return statement here. I have to write my return statement here. So ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ I have repeatedly explained this because this is very different. This is very difficult for you. So I'm making it easy by repeating it a number of times. So please understand the basic concept. If you understand this basic concept, rest everything will be easy for you. Okay, so guys, let's understand what else we have discussed. We have discussed different types of parameters. We have discussed different types of parameters, actual parameters and formal parameters. So this is what we have discussed in the previous session with an example. So the quick recap of what we have discussed in the previous sessions is here for all of you. Ivat yen discuss marta idira sir? I will be discussing about the different types of functions. I'll be discussing the different types of functions. Eshtu tara functions ide? I have 5 different types of functions. How many different types of function I have? I have 5 different types of function. The first one that I have is so function with no argument. Very easy to remember. ನಾನು ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ನ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈಸಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫಸ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಅದು ಒನ್ ಟೈಪ್. ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಲ್ಲ,
ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಬದಲು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಂತು, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 4 different combinations is what you need to understand with respect to arguments and return values. Adadmele the fifth one that I have is recursive function. Fifth one alli recursive function. Sir, ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. You just have to remember you have 5 types of functions. I will be explaining these functions one by one with an example. Let me take an example of all these functions and I will explain each one of you one by one. What is the first one that we have? Let's start. The first one that we have is function with no argument with return type anta ide. First adana ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, function with no arguments. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. ಏನಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ, ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ನೀವೇನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಾಯ್ಡ್. ವಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಫೈನ್, function with no arguments with return type. Please look at this example. Function with no arguments. ಇದೇನಿದು, greatest ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಂಟ್ ನಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು. ವಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. We are returning the value from this function. So illénide parenthesis alli ನನಗೆ arguments ಇದೆಯಾ, no. That's why I call it as a no arguments. So this is one type of function. ಏನು, with return type without arguments. That's what you need to remember. ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Then obviously if I am using the integer, so I have to return the values with the help of return statements. So this is what you need to remember when it comes to the concept of the first type of function, that is function with no argument and with return type. Fine sir. Next type ಯಾವುದು, ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಸರ್. The next type is function with arguments and with return type. ನನಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪು ಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಯ್ಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು, ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. So please observe the syntax. So again I have return type, function name and argument list. So ಈ return type na ನಾನು decide ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I have to decide the return type whether it is void or any other data type or return type. So please understand that that is the second type of function that I have.
What is the third type of function that I will have? So in the third type of function, I have with argument without no return type. With no return type. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ವಿತ್ ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಡ, ನಾನೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪಿ ಟಿ ಆರ್. ನನಗೆ ಇದೇನಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಯ್ಡ್? ವಾಯ್ಡ್ in the sense it does not return any value. Void in the sense it does not return any value. That is what you need to remember. Void does not return any value. So that is what I have. No return type. It is not returning any value from this function. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ return statement use ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಇಲ್ಲ. So instead of that, I am printing it here only. What is that I am calculating? Simple interest na calculate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. PTR divided by 100. That's it. So this is the third type of function. This is the third type of function that I have. The next type of function what I have, please understand, function with no arguments. No arguments andre parenthesis ಒಳಗಡೆ parameters ಇರಬಾರ್ದು, and then no return type. So first return type ಬೇಡ. return type ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ void ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. No arguments. No arguments ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಡ. So this is what I am trying to write. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಔಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that's what you need to understand. This is an example for the fourth different type of function that we have. What is the next one that we have? The next one is all about the recursive functions. What is this recursive function? ಏನಿದು recursive function ಅಂದ್ರೆ? A function which calls again and again until it satisfies the condition. What is recursive function? A function which calls again and again itself until it satisfies some condition. ತನ್ನನ್ನ ತಾನೇ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ until it satisfies some condition, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ until it satisfies some condition, I will call that function as a recursive function. So let's understand how exactly this recursive function is working. Look at the general syntax that we have. So I have the return type. So we all know that what is this return type. Return type ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಬರುತ್ತೆ? We already know int ಅಥವಾ ಬೇರೆ return type ಗಳು, ಬೇರೆ data type ಗಳು. So we have void. Void in the sense what? It does not return any value. It does not return any value in the sense you will not have any return type in your function body. So that is what we have understood already. And the second one is the function name. Again, in the recursive function also we have the function name. There is no change in that. The third one what we have is argument list. The third one what we have is argument list. ನಂದು ಏನೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ನಂದು ಏನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇನೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸರ್ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ವಿತ್ ದ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ನಾವ್. So inside that I will have the statements. I can have n number of statements. ನಂದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ you can have. So according to your program, according to the logic that you want. But please understand, I have one more thing. So that is what I will call it as a written statement. So function ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. If a function which is calling itself again and again
until it satisfies some condition. That's what I will call it as a recursive function. This is what you need to understand when it comes to the different types of functions that we have. How many functions we have? Let's have a quick recap. Please understand, we have 5 different types of function. The first function is function with no argument with no return type. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನು? ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನು? ರಿಟರ್ನ್, ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಾಯ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. This is what you need to write. This is very important. So ಈ type of function ಗೆ ಇದು mandatory. ಇದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. So that is the first thing that you should remember. Second one ಏನು? With argument with no return type. With argument ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು int a ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. With argument with no return type. Void ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ no return type. So ಬರೀ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ arguments ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನಗೆ ವಾಯ್ಡು ಬೇಡ, ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಂಟ್. ಇಂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. Whenever I have the any other return type apart from void, I should have the return statement inside my function. I should have the return statement inside my function. That's what you need to remember. The next one that I have is function with arguments. Again, I have to write the arguments. Let me just write int a, function with return type. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ again and again until it satisfies some condition. That's what I will call it as a recursive function. That's what I will call it as a recursive function. So this is a brief explanation with respect to different types of functions that we have. Then what next we have? Let's go to that next topic. So we have already discussed all these things. Recursive function. Passing default arguments to function. Sir, ಏನು passing default arguments to the function? So let us understand this topic neatly. Say for example, I have the function void. Okay, void ಅಂದ್ರೆ ಏನು? return type. Square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Square is the name of the function in my example. Okay, so I have the arguments like int a. Okay, this is my function. Imagine ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? passing default arguments. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಇಂಟ್ ಎಗೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ b is equal to 10.
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ is what I will call it as default arguments. By default ನಾನು b ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. I don't have to send the value for the b because already the value of the b I have already given. I just have to send the value for the a. I don't have to send the value for the b is what you need to understand. So this is what we call it as a default arguments. Why do we need this default arguments? Let's understand that. So it allows to assign the default values to the formal arguments. Default value na assign madutte. So default values can be assigned to the arguments which does not have matching arguments in the end function call. Illi nimge number of arguments matte illi values ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. All right, moving on to the next one. So I think they have given the same example. Please look here. So I have the function prototype. Okay, I have the function prototype. The name of the function is interest. Function name ಏನು ಇಲ್ಲಿ? Function name interest. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಫ್ಲೋಟ್ AMT, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಂಟ್ ಟೈಮ್, ಫ್ಲೋಟ್ ರೇಟ್ is equal to 0.15. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಪಾಸ್? ಐ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. I need to pass only 2 values. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ already I have. So that is what you need to remember when it comes to the default arguments. Moving on to the next one, use of default arguments. ಏನಕ್ಕೆ I have to use this default arguments? Let's understand that one by one. The first point that you should remember is default arguments are useful in the situation where some arguments always have the same value. Please understand this statement. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ ಎ, ಇಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಇದೆ. ಈ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 3.1413 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3.1413. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? So I will make that as a default argument. So again and again I don't have to send. The value will be same. So for that reason, for that situation, I will be using default arguments. Is what you need to remember. The next point, default arguments provides flexibility to the programmer.
Flexibility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I don't have to send all the values. Already value ಇದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು valuesನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. The next point, default arguments are used to add new arguments to the existing function. With the help of this, I can add the new arguments. That's what you need to understand. Default arguments are used to combine the similar functions into one. Default arguments are used to combine the similar functions into one function agi combine ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it will help. This is the advantage that I have with respect to the default arguments. Hope you understood about the default arguments in detail. Before I wind up this session, so we have discussed different types of functions. So ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, different types of function ಅಂದ ತಕ್ಷಣ you just have to remember only two things. One is arguments. ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? Arguments. Another one is return type. AR. ಏನು AR? AR Rahman. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? AR Rahman. ಸೊ ಈ AR Rahman ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? ಸೊ ವಿತ್, ವಿತೌಟ್, ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ AR ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ? 4 ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ? ವಿತ್. 2 ಸತಿ ವಿತ್, 2 ಸತಿ ವಿತೌಟ್, 2 ಸತಿ ವಿತ್, 2 ಸತಿ ವಿತೌಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವಿತೌಟ್ ವಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವಿತೌಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ವಿತ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್. ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ? ಸೊ 4 ಟೈಪ್ನು ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಸ್. After this, we have one more thing, that is recursion. So if you listen, if you understand this much, this is more than enough. Along with that, I have also discussed about the default arguments. This is what you need to remember about this session. By saying this, I will go to the next topic that I have, passing the constant arguments. Passing the constant arguments andre enu? Constant andre enu? Please understand this. We can declare some of the arguments as constant. Very important. Yenike? Why do we need to declare that as a constant? Please understand, the compiler cannot modify. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪೈಲರ್ cannot modify. Who will be able to modify? Compiler should be able to modify. Even compiler should not modify that value. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Throughout the execution of the program, the value will remain same if I use that as a constant. So how do I declare that as a constant? So please observe, I have to use a keyword, that is CONST. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have to declare the keyword that is constant. Say for example, ಈಗ CONST, so int a ಅಂತ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ when it comes to the constant. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ as ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಪಾಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ as a constant? So simple. So I have the return type, I have the name of the function, I just have to use the keyword constant before I use that argument. That's it. That's what you need to remember when it comes to the concept of constant. All right, by this I have come to an end of this session. So guys, please remember the topics that I have discussed. So it's very important. If you don't understand this, I will not be able to explain the next session's topic. Please watch completely and like the video. So till then, I'll come back in the next session. I'll see you in the next session, guys. Till then, take care. Bye bye. Signing off.